It's 5:30 in the morning in a suburb of the beautiful Vallée de Chevreuse, 30 kilometres south of Paris. A Volvo hybrid refuse truck sneaks quietly amongst the houses. Only the radio from inside the truck is heard. As day breaks, the residents awake from their slumbers. Et quelquefois, il y a des matins, tiens, ma femme dit, ils sont passés. Mais moi, j'ai rien entendu. J'ai rien entendu. C'est une différence. C'est un progrès, disons. Quoi. On va vers le mieux. The mission of the hybrid refuse truck is to manage household waste in the Vallée de Chevreuse with a total of 174,000 inhabitants. During a 6-hour shift, the hybrid truck is loaded with 600 waste bins to a total weight of 7.5 tons. À partir de là, nous avons testé ce camion sur Saint-Rémy-les-Chevreuses, Montjumeau, Gometz, plusieurs villes, 5 villes en fait de la vallée de Chevreuse. Comme retour d'expérience, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire qu'on a eu de grosses pannes. C'est un prototype. C'est un prototype qui marche bien, je dirais. Et autrement, les riverains sont séduits parce qu'ils n'entendent pas la benne. For Dominique Bélanger, Veolia Environmental Services, it is important to further lower the operational costs and optimise waste collection in the future in order to compensate for the added development costs of new hybrid technologies. Will hybrid refuse trucks take over within 10 years? Je pense qu'on les verra avant 10 ans, parce qu'il faudra le faire. Faut vraiment que ça s'accélère. On se rend bien compte, vous voyez, une ville comme Paris, on s'est remis au tram, on s'est remis à des énergies propres, et il faut faire le nécessaire pour ça, quoi, en fait. Et nous, en tant représentant l'environnement, on ne peut pas faire autrement que de s'adapter, en fait. C'est l'avenir, de toute façon. Hein, et en cœur de ville, moi, je dirais que c'est vraiment le véhicule idéal, quoi. What do the drivers think? La différence, c'est qu'elle est plus stable que l'autre, mieux qu'au point de vue freinage. Il y a une grande différence de technologie. Ils n'arrêtent pas de nous congratuler, les gens, parce qu'il ne fait pas de bruit, le camion, très silencieux. C'est plus stable à conduire, c'est agréable. On se sent à l'aise au volant. Here outside Paris, Veolia runs its hybrid refuse truck on behalf of SIOM, the authority responsible for waste collection in 17 municipalities in the Vallée de Chevreuse. Veolia Environmental Services is a key enterprise on the global market for the management and recycling of waste. Veolia operates a second Volvo hybrid refuse truck in the centre of London. Volvo has chosen to focus on parallel hybrid technology. The Volvo hybrid solution is optimized around recuperating as much brake energy as possible. And we are combining the 3 modes, the electric mode, the hybrid mode and the conventional mode in the best way in order to save as much fuel as possible. We are seeing opportunities to save around 20% fuel from the hybrid truck itself, actually. And depending on what kind of body you put on the truck, you can save up to 30%. Volvo Trucks is now launching sales of hybrid trucks in Europe. We will start in 13 countries within the European Union that are now prepared to support our customers. And the support to our customers is the decisive factor for when and how we will expand the sales into other countries. The company sees an interesting future for hybrid trucks. This parallel hybrid technology that we now are starting to sell has major advantages for different types of city applications, like garbage collections and distribution in cities.